Dear students, we can continue the process of DNA structure and its nature of composition, chemical composition. Now we can see here phosphate and carbon and pentose sugar is here, and another phosphate will link together, and then continuously pentose sugar will always be continuous in a chain. So already we stated about the phosphodiester link bond along with the pentose sugar. Such a wise we can show it as a diagrammatic representation, the phosphate and then pentose sugar, phosphate, pentose sugar. So the linear formation of phosphodiester link has been continuing here. So along with the pentose sugar, there will be a connectivity with nitrogen base. Here you can see adenine. The same parallel you can see thymine. Same parallel you can see guanine, cytosine. So this is the one pair of link, one pair of DNA is important chemical composition. So we can easily understand phosphate, then pentose sugar, and another one is adenine or guanine. So nitrogen base is there. So the three is considered to be as a nucleotide. One phosphate and then pentose sugar and then adenine. So three will become as nucleotide. Only phosphate and only pentose sugar combine together to form nucleoside. Along with these two, another one more nitrogen base will connect, means then we can call it a nucleotide. Such a wise many nucleotides are linked to form polynucleotide. And another one pair opposite, already we studied about pyrimidine purine or purine pyrimidine. Here everything comes under the purine, here pyrimidine. So another one parallel linkage is the same phosphate and then pentose sugar, phosphate, pentose sugar, phosphate, pentose sugar. These phosphate is all just joined along with this pentose sugar. Thymine is there, adenine is there, cytosine is there, guanine is. So such as parallelly, anti-parallelly, there will be a double helix model of DNA is always following. So there is no doubt at all. Nucleotide means we can easily understand phosphate, pentose sugar and one adenine, and then we can call it as a nucleotide. Many nucleotides are combined together to form polynucleotide chain. And double helix model, which has been introduced by Watson Crick, the great scientist, J.D. Watson and F.C.H. Crick in 1953, proposed the double helix model of DNA, on Chargaff's analytical data and X-ray diffraction made by M.H.F. Wilkins and Rosalind Franklin. They were awarded Nobel Prize in 1962 for this work. This double helix model is given by Watson Crick. Later only all the scientists are understand the detail about the double helix model of the DNA. And one more information, the phosphate is here, and phosphate and pentose act as backbone of the double helix, and these emerge out adenine and thymine is pyrimidine purine is inside they are all connected. So there will be a staircase. Double helix model is following. The future of Watson Crick model of DNA are DNA is composed of two helical polynucleotide.
Helical means there will be a staircase structure, double helix. This is one pair, one parallel connectivity, another one is anti-parallel connectivity. The same, the model of Watson-Crick model given us double helix model, the same structure is obtained. We can see the DNA is composed of two helical polynucleotide chain. One is here, one chain, another one is opposite. So they are coiled around a common axis. This is the common axis, and a coil around in a common axis, forming a double helix, usually right-handed. Just you can see this is the right-handed in a double helix model, resembling a spiral staircase. மாடிப்படிக்கு நம்ம எப்படி போகிறோமோ இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் பிடி இருக்கும், ஆப்போசிட்டில் இருக்கும், நடுவில் ஸ்டெப் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பக்கம் இருக்கிற பிடியில் பாஸ்பேட்டும் பேக் போனாக பாஸ்பேட்டும், அதுக்கு அடுத்தது பென்டோ சுகர் இருக்கும். அப்புறம் உள் பக்கமாக படிக்கட்டு மாதிரி இங்கே போட்டிருக்க மாதிரி அடினைன் தைமைன், ஒரு கனெக்டிவிட்டி. ஆப்போசிட்டில் இங்கே அடினைன்னா ஆப்போசிட்டில் தைமைன், இங்கே குவானைன்னா இங்கே சைட்டோசன், இப்படி படிக்கட்டு மாதிரி டபுள் ஹெலிக்ஸ் மாடல் இருக்கும். The sugar phosphate unit of nucleotide form the backbone and the nitrogen bases form the cross rungs of the DNA. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் பென்டோ சுகரும் பாஸ்பேட் இருக்குது, இங்கே ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி அடினைன் தைமைன் குவானைன் சைட்டோசன் இருக்குது. அப்போ பேக்போனாக வந்து சுகர் பாஸ்பேட்டும், அதாவது நியூக்ளியோடைடோட யூனிட்டு, நியூக்ளியோடைடை நம்ம பென்டோ சுகர் பாஸ்பேட் சொன்னோம், அந்த யூனிட்டு பேக்போனாக இருக்குது. அதுக்கு வெளியில் இந்த நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்குது பாருங்கள், அடினைனோ தைமைனோ குவானைனோ சைட்டோசனோ, இது பேஸ். இந்த பேஸ் வந்து கிராஸ் ரங் ஆஃப் த டிஎன்ஏ மாலிகுல், அதாவது இதுவும் சேர்ந்து கிராஸ் ரங், ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு, அவ்வளோதான். நியூக்ளியோடைட் ஆஃப் ஸ்ட்ராண்ட் ஆர் லிங்க் டு ஈச் அதர் த்ரூ பாஸ்போர்ட் டைஸ்டர் பாண்டு. நம்ம இங்கே வந்து பாஸ்பேட்லாம் லிங்க் ஆகிருக்கு இல்லையா, இதை தான் பாஸ்போர்ட் டைஸ்டர் பாண்ட் லிங்காக இந்த நியூக்ளியோடைடு இருக்குது. ஓகே, அடுத்தது ஒன் நியூக்ளியோடைடு அண்ட் பாஸ்பேட் ஆஃப் அதர் நியூக்ளியோடைடு. இப்போ இது ஒன் நியூக்ளியோடைடு, இது ஒரு ஒன் நியூக்ளியோடைடு, இது அனதர் ஒன் நியூக்ளியோடைடு, இது அனதர் ஒன் நியூக்ளியோடைடு, இது அனதர் ஒன் நியூக்ளியோடைடு. இப்படி பாஸ்பேட்டோட இந்த பென்டோ சுகர் அடினைன், அப்புறம் பென்டோ சுகர் பாஸ்பேட்டு தைமைன், பாஸ்பேட்டு பென்டோ சுகர் குவானைன், பாஸ்பேட்டு பென்டோ சுகர் சைட்டோசைன்னு லிங்க் ஆகிருக்கு. இந்த ஆன்டி பேரலாக இருக்கப்போ இங்கே பியூரைன் பிரமிடைன், இங்கே பியூரைன் பிரமிடைன் வர்றப்ப இப்போ அடினைன் தைமைன், தைமைன் அடினைன், குவானைன் சைட்டோசைன், சைட்டோசைன் குவானைன்னு இருக்குது. அந்த அடினைனும் தைமைனையும் இந்த தைமைனையும் அடினைனும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பாண்டு இணைக்குது. இந்த இடத்துல இது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அதே சமயத்தில் குவானைனையும் சைட்டோசைனையும், சைட்டோசைனையும் குவானைனையும் ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கிறப்ப இங்கே வந்து 3 பாண்ட்ஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் கனெக்டிவிட்டியாக இருக்குது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அப்போ இந்த 2 strands ஆஃப் டிஎன்ஏ, இந்த 2 strands ஆஃப் டிஎன்ஏ அது இங்கே இருக்கிறதா இருக்கணும், இங்கே இருக்கிறதா இருக்கணும். 2 strands ஆஃப் டிஎன்ஏ molecule are held together by hydrogen bond. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீனில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட், இங்கே பாஸ்போர்ட் டைஸ்டர் பாண்டு. இதுக்கு நடுவில் இருக்க பியூரின் பிரமிடைனாக இருக்கிற அடினைன் குவானைன் தைமைன் குவானைன் சைட்டோசனுக்கு நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் லிங்காக இருக்குது. அது அடினைன் தைமைனாக இருக்கவோ அல்லது தைமைன் அடினைனாக இருக்கவோ டபுள் பாண்ட் ஆகும் ஹைட்ரஜன் பாண்டு. குவானைன் சைட்டோசன், சைட்டோசன் குவானைனாக இருக்கப்போ ட்ரிபிள் பாண்டாகவும் இருக்குது. திஸ் இஸ் நோன் அஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங். இது மாதிரி இந்த ஆல்வேஸ் அடினைன் பேர் வித் தைமைன் அண்ட் குவானைன் பேர் வித் சைட்டோசைன், திஸ் இஸ் நோன் அஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேர், பேஸ் பேர்னு சொல்கிறது. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால டியூ டு திஸ் த 2 strands ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, நாட் ஐடென்டிக்கல். தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். த அமௌண்ட் ஆஃப் பியூரைன் அண்ட் பிரமிடைன் ஆல்வேஸ் அடினைன் ப்ளஸ் குவானைன் equal to cytosine plus thymine. So all of you understand இந்த எவ்வளோ இந்த ரேஷியோ இருக்குது. பிரமிடைன் ஆல்வேஸ் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் பியூரைனும்
பிரமிடைனும். இது பியூரைன், இது பிரமிடைன், இது பியூரைன் பிரமிடைன். எந்த பேஸில் இருக்குன்னா, எந்த ரேஷியோவில் இருக்குன்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக இருக்குது. அடினைன் ப்ளஸ் குவானைன் ஈக்குவல் டு சைட்டோசைன் அண்ட் தைமைன். ஸோ ஆல் ஆர் ஈக்குவலி ஷேரிங், ஹென்ஸ் தெர் இஸ் நோ ஆல்ட்ரேஷன் அட் ஆல். ஸோ இது வந்து சார்கா பஸ்ஸோட பேஸ் ரேஷியோ. Then we can, and the number of hydrogen bonds specific, these are 2 hydrogen bond between A and T வந்து 3 hydrogen bond between G and C, இது no doubt at all. அப்புறம் the 2 strands of anti-parallel, then 5 to 3 direction. இங்கே பாருங்கள், இங்கே 5 பாஸ்பேட்லேருந்து இங்கே ஆரம்பித்து 3 பாஸ்பேட்டில் முடியுது. ஆப்போசிட்டில் 3 பாஸ்பேட் to 5 பாஸ்பேட். ஸோ இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக தான் இருக்கும். 5 to 3, 3 to 5, இந்த மேனரில் தான் டபுள் ஹெலிக்ஸு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு, பேரிங். அப்புறம் டயமீட்டர் ஆஃப் டிஎன்ஏ மாலிகுல் வந்து 20 ஆம்ஸ்ட்ராங் திக்கு. இந்த டயமீட்டருக்கு பாருங்கள், இந்த இதோட குறுக்கு 20 ஆம்ஸ்ட்ராங் இருக்குது. ஒரு ஃபுல் டர்ன் டபுள் ஹெலிக்ஸு டேக்ஸ் வந்து 34 ஆம்ஸ்ட்ராங். இந்த 34 ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் 10 பேஸ் பேர் ஆகும். இதுலேருந்து இந்த ஒரு ஹெலிக்ஸ் முடியறதுக்குள்ளே 10 பேஸ் பேருக்குள்ளே 34 ஆம்ஸ்ட்ராங், அதாவது 3.4 நானோமீட்டர் ரேஞ்சில் இருக்கும். 1 பேஸ் பேர் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் ஆங்கிள் ஆஃப் 36 டிகிரி. அப்போ இது வந்து வளைவு வந்து 36 டிகிரியில் இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் பேஸ் பேர் இருக்கும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த 2 அட்ஜசன்ட் பேஸ் பேர் வந்து 3.4 ஆம்ஸ்ட்ராங். இந்த ரெண்டுக்கு இடையில், அல்லது இங்கே இருக்கிற ரெண்டுக்கு இடையில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், இது 3.4 ஆம்ஸ்ட்ராங் திக்னஸ்ஸு. The double helix has 2 grooves, namely major deep groove and minor shallow groove. Major groove, minor shallow groove. The alternate each other in these grooves, specific protein interact with the DNA molecule. அதாவது இந்த இடத்துல பெண்ட் ஆகிற இடத்துல மேஜர் குரூவ், அப்புறம் உள்ள ஒரு மைனர் ஷாலோ குரூவ் இருக்கும். இது ரெண்டும் இணையுது. இதை இணைக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது. தட்ஸ் ஆல்.